Section 3.11 Hyperbolic Functions. عندنا مثل الساين والكوساين والتان لكن فيهم H في النهاية وهم الهايبربوليك ساين، هايبربوليك كوساين وهايبربوليك تان. طبعا التريجونومتريك فانكشنز الساين والكوساين والتان لهم علاقة باليونت سيركل، والهايبربوليك فانكشنز لهم علاقة بالهايبربولا، وهذا هو شكل الهايبربولا. Definition of the hyperbolic functions. We have hyperbolic sine of x equals e to the x minus e to the minus x over 2. والhyperbolic cosine e to the x plus e to the minus x over 2. لاحظ أن نفس الشيء لكن إشارة الوسط مختلفة. في الهايبربوليك ساين عندنا ماينس في الوسط، والهايبربوليك كوساين عندنا إشارة موجب في الوسط. بالنسبة إلى الهايبربوليك كوسيكنت، هايبربوليك سيكنت، هايبربوليك كوتان and الهايبربوليك تان نفس اللي أخذناهم في التريجونومتريك functions. يعني عندنا الكوسيكنت x equals 1 over sine of x. Hyperbolic cosecant equals 1 over hyperbolic sine, والhyperbolic secant equals 1 over hyperbolic cosine, والhyperbolic tan equals hyperbolic sine over hyperbolic cosine, والhyperbolic cotan equals hyperbolic cosine over hyperbolic sine. Hyperbolic sine واللي تساوي e to the x minus e to the minus x over 2. شكل الفانكشن راح يكون هذا شكلها y equals hyperbolic sine of x، والhyperbolic cosine اللي تساوي e to the x plus e to the minus x over 2. هذا شكل الفانكشن. هني عند y equals 1، فهذه y equals hyperbolic cosine of x، والhyperbolic tan راح يكون شكل الفانكشن بين y equals 1 y equals minus 1. Hyperbolic identities. أن الهايبربوليك ساين عبارة عن odd function لأن الهايبربوليك ساين of minus x راح تطلع الماينس برا وراح ناخذ الهايبربوليك ساين of x. أما الهايبربوليك كوساين فهي even function، فالماينس راح تختفي وراح يكون عندنا hyperbolic cosine of x. طبعا هذين مثل التريجونومتريك فانكشن. الساين of minus x equals minus sine of x، والcosine of minus x equals cosine of x. We have hyperbolic cosine square of x minus hyperbolic sine square of x equals 1. طبعا في التريجونومتريك فانكشن كان عندنا cosine square of x plus sine square of x equals 1، وهني عندنا إشارة minus. 1 minus hyperbolic tan square of x equals hyperbolic secant of x. طبعا في trigonometric كانت هذه الإشارة موجبة. We have hyperbolic sine of x plus y راح يكون hyperbolic sine of x hyperbolic cosine of y plus hyperbolic cosine of x times hyperbolic sine of y نفس الساين x plus y. Hyperbolic cosine of x plus y equals hyperbolic cosine of x times hyperbolic cosine of y plus hyperbolic sine of x times hyperbolic sine of y. طبعا في trigonometric لما يكون عندي cosine x plus y هذه راح تكون minus. Prove A hyperbolic cosine square of x minus hyperbolic sine square of x equals 1. طبعا عشان نثبت هذه راح نستخدم تعريف الهايبربوليك ساين وتعريف الهايبربوليك كوساين.
إذن hyperbolic cosine square of x minus hyperbolic sine square of x equals. تعريف الهايبربوليك كوساين كان e to the x plus e to the minus x over 2، وراح نربعه minus تعريف الهايبربوليك ساين e to the x minus e to the minus x over 2، وراح نربعه equals 2 square equals 4. لما نربع هذا التعبير راح ناخذ الأول تربيع e to the x square راح تنضرب 2 مع ال x راح تصير e to the 2x plus 2 times e to the x e to the minus x plus e to the minus x square راح يكون e to the minus 2x minus 2 square راح تكون 4 e to the 2x minus 2 e to the x e to the minus x plus e to the minus 2x. طبعا هذا الحد e to the x times e to the minus x راح نجمع الأسس، راح يصير e to the x minus x e to the 0 equals 1. فهذا الحد عبارة عن 1 وهذا الحد عبارة عن 1. إذن equals e to the 2x plus 2 plus e to the minus 2x over 4. بما أن المقامات موحدة فراح نخلي نفس المقام minus e to the 2x، طبعا الماينس راح تتوزع plus 2 e to the x e to the minus x قلنا 1 plus راح تصير minus e to the minus 2x. هذه راح تروح مع هذه وهذه راح تروح مع هذه equals 2 plus 2 4 over 4 equals 1. إذن أثبتنا أن hyperbolic cosine square of x minus hyperbolic sine square of x equals 1. B. Prove that 1 minus hyperbolic tan square of x equals hyperbolic secant square of x. إذن B. 1 minus hyperbolic tan square of x equals hyperbolic secant square of x. طبعا راح نستخدم إن hyperbolic cosine square of x minus hyperbolic sine square of x equals 1. راح نقسم الطرفين على hyperbolic cosine of x square عشان نحصل ال hyperbolic tan. Cosine square hyperbolic cosine square of x hyperbolic cosine square of x. طبعا هذه راح تصير 1 minus hyperbolic sine square of x over hyperbolic cosine square of x راح تكون hyperbolic tan square of x 1 over hyperbolic cosine square of x راح تعطينا hyperbolic secant square of x. Derivatives of hyperbolic functions. We have d by dx hyperbolic sine of x. طبعا نتذكر ان اشتقاق الساين of x كان cosine of x. هني راح يكون hyperbolic cosine of x. d by dx hyperbolic cosine of x equals الكوساين of x كان اشتقاقه minus ساين، لكن هني راح يكون ساين hyperbolic sine of x
d by dx hyperbolic tan of x equals hyperbolic secant square of x اللي هو نفس التان. d by dx hyperbolic cosecant of x equals minus hyperbolic cosecant of x hyperbolic cotan of x. d by dx hyperbolic secant of x equals minus hyperbolic secant of x times hyperbolic tan of x. طبعا كان اشتقاق السيكنت سيكنت tan، هني عندنا إشارة minus. d by dx hyperbolic cotan of x equals minus hyperbolic cosecant square of x. Fy equals hyperbolic cosine of the square root of x. Find dy by dx. إذا راح نشتق الطرفين بالنسبة ل x. ال y راح تعطيني dy by dx. نشتق ال hyperbolic cosine of the square root of x. طبعا ألاحظ أن عندي composition، عندي the square root of x وعندنا ال hyperbolic cosine of x. لما يكون عندي composition راح نستخدم ال chain rule. ال chain rule d by dx f of g of x equals f prime of g of x times g prime of x. إذن أولا راح نشتق ال hyperbolic cosine، اشتقاقها hyperbolic sine، راح نعوض فيها the square root of x وراح نشتق ال square root of x. مشتقة ال square root of x قلنا 1 over 2 the square root of x. إذن equals hyperbolic sine of the square root of x over 2 the square root of x. Find the derivative of the function g of t equals hyperbolic sine of len of t. طبعا عندي composition فراح نستخدم ال chain rule. ال chain rule d by dx f of g of x equals f prime of g of x times g prime of x. طبعا ال f هي عبارة عن ال hyperbolic sine وال g هي عبارة عن len t. إذن أولا g prime of t equals راح نشتق الساين hyperbolic sine راح تكون hyperbolic cosine، راح نعوض فيها len t وراح نشتق len t. len t راح تكون 1 over t، اشتقاق len t راح يكون 1 over t equals راح نستخدم تعريف ال hyperbolic cosine e to len t plus e to minus len t over 2 times 1 over t equals ال e بتروح مع ال len، الماينس راح تصير أس على ال t وبصير عندنا t plus e to len of t to the power of minus 1 over 2 times 1 over t. الحين ال e بتروح مع ال len t equals t plus 1 over t over 2 times 1 over t. راح نوحد المقامات، راح نضرب في t over t equals t square plus 1 over t 1 over 2 times t square plus 1 over t times 1 over t equals t square plus 1 2 times t 2t square. f of t equals len of hyperbolic sine of t. راح نشتق len of g of t. قلنا هذه راح تكون g prime of t over g of t. فإذا f prime of t equals، طبعا ال g راح تكون الهايبربوليك ساين،
راح نشتقها، راح تكون hyperbolic cosine of t، راح نقسم على الجي hyperbolic sine of t. h of v equals e to hyperbolic tan of 2v. طبعا هني عندنا composition of 3 functions، هذه f وهذه g. حاليا راح نعتبر ان هذه f وهذه g، فإذا d by dx f of g of x باستخدام ال chain rule equals f prime of g of x times g prime of x. h prime of v equals، راح نشتق ال e، راح تكون نفسها e، راح ننزل هذه ال g نفسها hyperbolic tan of 2v، راح نشتق ال hyperbolic tan of 2v d by dx hyperbolic tan of 2v. عندنا مرة ثانية composition، فراح نشتق ال hyperbolic tan، مشتقة ال hyperbolic tan راح تكون hyperbolic secant square of 2v، وبعدها راح نضرب في مشتقة 2v اللي هي 2، فإذا هذه راح تصير e hyperbolic tan of 2v times secant hyperbolic secant square of 2v مضروب في 2. y equals hyperbolic secant of x times hyperbolic tan of x. طبعا عندي product فراح نستخدم ال product rule. f times g prime equals f times g prime plus g times f prime، فهذه f هذه g، إذا y prime equals ال f hyperbolic secant of x times، راح نشتق ال hyperbolic tan hyperbolic secant square of x plus ال g hyperbolic tan of x مشتقة ال hyperbolic secant of x equals minus hyperbolic secant of x times hyperbolic tan of x equals، راح نجمع الأسس hyperbolic secant cube of x plus أو راح تصير minus tan مع tan راح تعطيني hyperbolic tan square of x times hyperbolic secant